Good afternoon and welcome to the midday bilingual newscast brought to you by me, Jérémy Romy and Michel Betaïne. Michel, bonjour et bienvenue au journal de midi. Good morning, Jérémy Romy, and we start with the headline. En santé, la journée mondiale du lupus se célèbre ce 10 mai 2024 dans le monde entier. C'est quoi le lupus? Comment se protéger contre cette maladie? Les réponses, c'est dans ce journal. Cameroonian sports lovers are highly waiting to see which names and the players to play the 2026 World Cup qualifiers games against Cape Verde and Angola. To this effect, the indomitable Lions head coach Mark Breeze is expected to publish the list of players called up this Friday, 10th, 2024. The development of this and more will be yours in a moment ahead. Good afternoon. In prelude to the 7th United Nations General Assembly to take place in September in informal interactive dialogue was being held last May 8, 2024. During this dialogue that constituted 199 member states, Cameroon former Prime Minister Phil Mouyang presented his vision to the assembly. Cameroon's and Africa's candidate for the position of president outlined his program of 8 thematic areas, amongst which promoting international peace and security, accessibility, sustainable development through shared prosperity and harmony with nature. The divisional officer of Ndu in the Northwest region, Adamu Swaibo Ibrahim, has given up to Thursday, May 16, 2024 for civil servants in his administrative unit who have abandoned their duty posts to return or face appropriate discipline sanctions for the abandonment of service. The information is contained in a release signed on May 8, 2024. The DO also called on service heads to submit a list of absentee workers to their service by the same deadline. Chief Oweme Eko John, popularly known as Moja, an official of the Cameroon's Intervention Rapid Battalion, has been sacked from the specialized force of reassigned to infantry. The report that followed states that the members of the B were sacked as a result of indiscipline and absenteeism. The decision announced in a release by Colonel Pelene Francois, the general coordinator of the B, cited reasons of indiscipline and absenteeism for Moja's removal from the elite corps. Despite his dismissal from the B, Moja retains his position as a soldier within the Cameroon military. Known for his dual role as both a soldier and the chief of Boissa village in the southwest region, Moja's actions have often stirred controversy, particularly during the ongoing armed conflict in the northwest and southwest regions. Moja's actions, captured in viral videos showing him allegedly torturing civilians labeled as terrorists, have fueled public outcry and raised questions about his alignment within the values of the nation. Critics have long called for action against Moja, accusing him of promoting division and hate speech, particularly targeting Anglophones from the Northwest region. Despite his reassignment to the infantry, Moja's military status remains unchanged. Sergeant Ewome Eko John alias Moja was sacked from the specialized force along with Sergeant Ewondo Noa Pierre Makel.
While his dismissal from the elite force marks a significant shift, it remains to be seen how this decision will impact Moja Moja's future actions and the ongoing discourse surrounding his controversial actions within Cameroon's military. Fête du 20 mai, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Diangouté a présidé ce mercredi 8 mai une réunion d'évaluation concernant les préparatifs de la 52e édition de la Fête de l'Unité. Ainsi, au terme de cette réunion, il en ressort que des mesures ont été prises pour assurer la célébration dans de bonnes conditions. Rappelons que le thème retenu pour cette édition est Armée et Nation ensemble pour un Cameroun uni, pacifique et prospère. Mesdames, Messieurs, vous écoutez le journal bilingue sur ICTU-RTV. Exploitation de la mine de fer de Nameba. Le lancement technique du dit projet a eu lieu ce 8 mai 2024 à Souanké, région de la Sanga au Congo. Ce projet lie le Cameroun et le Congo. Ainsi, la délégation camerounaise a été conduite par le ministre par intérim des mines, de l'industrie et du développement technologique, professeur Foukalistou Genkri, et le ministre du Transport, Jean-Ernest Massena Galé-Bibéa. Et en santé, la 20e journée mondiale du lupus se célèbre ce 10 mai partout dans le monde. Elle a été instituée par 13 pays en Angleterre dans le but de lancer un appel au gouvernement pour une collecte de fonds en faveur de la recherche. Cette journée consiste à sensibiliser le plus grand nombre de personnes sur le lupus. La présentation de la maladie avec vous, Hilary Zogo. La prévalence de cette maladie est de 15 à 60 personnes touchées sur 100 000 habitants en Occident. En Afrique, les chiffres restent infirmes. 49 cas en 15 ans en Côte d'Ivoire, 16 cas en 13 années au Togo et puis 30 cas en 10 ans au Sénégal pour ne citer que cela. Le lupus est donc une maladie rare mais très chronique. Il s'agit d'une maladie auto-immune. Plus simplement, c'est une défaillance du système immunitaire qui s'attaque aux cellules de l'organisme et les détruit. Pour ce qui est des manifestations du lupus, elles sont nombreuses, raison pour laquelle le lupus est surnommé maladie aux 1000 visages. Le lupus touche donc de nombreuses parties du corps, les articulations, la peau, les reins, le cœur, entre autres. La première journée mondiale du lupus est célébrée un 10 mai 2004 par un comité international représentant 13 pays. Au cours des assises, ils ont appelé tous les gouvernements dans le but de collecter des fonds destinés à la recherche et à trouver un traitement adapté. The Minister of Water and Energy Resources, Gaston Elondo Esomba, is on a working visit this Friday, May 10, 2024, to the site of the Nastiga Hydroelectric Dam in the Center region. He will be chairing the injection ceremony of the first 60 megawatts of the Nastiga hydroelectric power station in the South interconnected network with a capacity of 420 megawatts. The structure will strengthen the supply of electricity energy production in the country's electricity system to meet the needs of the industries and the households. According to the minister, apart from these 60 megawatts, the other 6 groups of the plant will be put into commercial services come December 2024. The Mora District Hospital in Cameroon recently unveiled its new operation theatre, marking a significant step in improving healthcare infrastructure. The modern facility, equipped with state-of-the-art technology, was inaugurated yesterday, May 9, 2024, by Dr. Manauda Malachi, Minister of Public Health, and demonstrating the governance commitment to enhance healthcare accessibility. The edifice, which came as a fruitful collaboration between the Ministry of Public Health and the doctors
and doctors without borders can now boast of a fully equipped operation theater recovery rooms, that is sterilization facilities and more. Dr. Manauda Malashi laid emphasis on the importance of adapting to climate change and pledged additional resources, including medical ambulance and intensive care bed. This development is thus a significant improvement in the health care services for the Mora district. At exactly 13 minutes past 12, we talk due to this report. The Cameroon Association of English-Speaking Journalists, CAMASEJ, has begun honing the skills of some 35 journalists from across the country to boost investigative reporting. This is the focus of a 2-day capacity building seminar that went underway in Douala on May 6, 2024. Participants from different media sectors are drawn from the center, south, littoral, west, northwest, and southwest regions. The training is carried out with the sponsorship from the United States Embassy in Yaoundé. A short break and we take you to news out of the country. We are not yet going out of the country. We need to talk religious where Christians across the world are resting today after celebrating the 2024 Feast of Ascension that took place yesterday. In Cameroon, the Ascension Day was declared public on the occasion of the celebration of the annual feast, which according to Christian worshippers is a day their Savior Jesus Christ went up to heaven 40 days after he died and resurrected. Religious leaders and the men of God call on believers to emulate the example of Jesus Christ as they wait for his coming. Mesdames, Messieurs, nous prenons la page étrangère et nous commençons au Tchad où, selon les résultats provisoires publiés par l'Agence nationale de gestion des élections, Ange, le président de transition Mamad Idriss Déby, est jusqu'ici en tête des résultats provisoires avec 61,03% des suffrages, suivi de succès Masra avec 18,53%. Ainsi, le président de transition est proclamé vainqueur dès le premier tour par l'Agence nationale de gestion des élections, ceci 3 jours après le vote. Et nous allons à présent du côté de la Côte d'Ivoire où ce 10 mai 2024, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, tiendra une convention pour officialiser la candidature de Laurent Gbagbo pour la présidentielle de 2025. Cependant, il est important de noter que le statut de l'ancien président pose problème. Laurent Gbagbo est inéligible. Ses droits civiques ont été suspendus suite à une condamnation à 20 ans de prison dans l'affaire de braquage de la BCEAO, mais avait bénéficié d'une grâce présidentielle en août 2022. Pour résoudre cette situation, en plus de la convention, son parti compte mener des discussions de ce fait. Le 15 mars dernier, ils ont adressé une lettre au Premier ministre pour solliciter une entrevue afin de discuter de la réintégration de leurs candidats sur les listes électorales. Notons que Laurent Gbagbo doit s'adresser également à ses sympathisants en ce jour. Et nous poursuivons la page étrangère avec cette information au Kenya où le pays a accueilli le 9 mai dernier dans sa capitale à Nairobi, le gouvernement sud-africain et des groupes rebelles non signataires de l'accord de paix de 2018 pour un nouveau processus de médiation concernant le Soudan du Sud. Une médiation espérant mettra fin au conflit car depuis le dernier accord tarde à être mis en place et le pays reste frappé par les conflits armés et touché par la crise économique et humanitaire.
And we now talk sports in this newscast. The head coach of the Indomitable Lions of Cameroon will today at 3 p.m. at the Amadou Ahidjo Stadium publish the names of players called up for the 2026 qualifiers games against Cape Verde and Angola. The matches to take place on June 10th and June 10, 2024 will first take place in Cameroon, and that will be in Douala before on the 10th in Angola. Matches of the elimination for the 32nd edition of the Final Cup of Cameroon are expected to begin on May 15, 2024. This comes few days after the raffle draw that was done at the FECAFOOT headquarters in Singa here in Yaoundé in the presence of the president of FECAFOOT, Samuel Etofis, and the presidents of all the regional league across the country. According to the fixture, some interesting matches to watch are Victoria United against Adamawa 2, Stade Renat versus East 2, PWD of Bamenda against AS Dibamba, Avion Academic and Extreme North 3, Dynamo FC versus AS Polytechnique, that is AS Polytechnique. The matches are expected to start on the 15th to end on May 19, 2024. En sport football, il se déroule actuellement au siège de la Fédération camerounaise de football une réunion de prise de contact avec les membres du staff technique, médical et administratif nommé par le président de la FECAFOOT, Samuel Etofis. On note l'absence de Marc Brice et ses assistants Joachim Mounienga et Diamnis Silurus. Toujours en sport, ce 10 mai 2024 à 15h, le sélectionneur Marc Brice dévoilera sa liste des joueurs présélectionnés pour les rencontres face au Cap-Vert et à l'Angola. Le Belge sera face à la presse à la salle de conférence du stade Amadou Ahidjo. And it is here we end our last edition of our daily midday bilingual newscast. Before we take leave of you, the headline once more. Santé, la journée mondiale du lupus se célèbre ce 10 mai 2024 dans le monde entier. La présentation, les manifestations et les chiffres de la maladie, c'était dans ce journal. You got in this newscast that Cameroonian sports lovers are highly waiting to see which names and the players to play the 2026 World Cup qualifiers games against Cape Verde and Angola. And to that effect, the Indomitable Lions head coach, Marc Brice, is expected to publish the list of players called up this Friday 10th, 2024. The news was produced under the support of Hilary Zogo. On the microphone, I was Jérémy Romy, accompanied by Michel Betayene. Michel, passez une excellente journée et week-end et see you on Monday. Thank you, Jérémy Romy.